Hello grade 8 students. Today we are going to start writing the answers for your Unit 7 workbook activities. But before that, let's take a look at the topic, shall we? The world of children. சிறுவர்களின் உலகம் என்ற தலைப்புக்கு கீழே நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் படித்தோம். முக்கியமாக கிராமர் ஆக்டிவிட்டீஸும் பார்த்தோம் இல்லையா? அதில் தான் நாங்கள் இப்போ புதுசாக ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸும் செஞ்சு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல நாங்கள் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுவோம். நாங்கள் முதல்ல உள்ள யூனிட்ஸில் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்துச்சுண்டா பேசிவ் வாய்ஸில் எப்படி மாற்றுதுன்னு படித்தேன். அதாவது த டாக்டர் கிவ்ஸ் மெடிசின், வைத்தியர் மருந்து கொடுப்பார். மெடிசின் இஸ் கிவன் பை த டாக்டர். அப்போ இதில் என்ன நடக்குது? இங்கே subject, verb, object. Object subject positionக்கு வருது. அதே நேரம் is given. இப்போ இதில் நாங்கள் இன்னொன்று ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுவோம். நாங்கள் இந்த யூனிட்ல ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பாஸ்டில் இருந்துச்சுண்டா passive voice எப்படி பாஸ்டில் எழுதுறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டாக்டர் கேவ் மெடிசின். இதில் நாங்கள் மெடிசின் பாஸ்டில் இருந்துச்சுன்னா பாஸ்டுக்கு தான் மாற்றணும். ஸோ வாஸ், கிவ் கேவ் கிவன் பை த டாக்டர். அப்போ நாங்கள் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பாஸ்டில் இருந்துச்சுண்டா பாசிவ் வாய்ஸை நாங்கள் எப்படி எழுதணும்? was or were plus past participle. Now let's write the answers. Activity 1. Complete the sentences using the passive voice past form. I blank born in 2004. நான் 2004ஆம் ஆண்டு தான் பிறந்தேன். ஸோ I was born. born the past tense, past participle எல்லாமே born தான். So I was born in 2004. The classroom cleaned by us in the morning. நாங்கள் காலை வேளைகளில் வகுப்பறை சுத்தப்படுத்துவோம். So the classroom was cleaned. That picture paint by Arun. Arun அந்த ஓவியத்துக்கு நிறம் தீட்டினார். So the picture was painted. That essay, அந்த கட்டுரையை எழுதினது யாரு? By Nelu. So write and was written by Nelu. Oliver Twist, write by Charles Dickens. Oliver Twist என்ற கதையை எழுதினவர் சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ். So was written. Rome built in a day. ரோம் ராஜ்யம் ஒரு நாளில் கட்டப்பட்டது. So Rome was built in a day. இப்போ இதில் நாங்கள் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் plural sentences எழுதி பார்க்க வேண்டாம். We can write those essays were written by Nelu. அதே நேரம் those pictures were painted by Arun. இந்த மாதிரி நீங்க ப்ளூரலுக்கு எப்படி மாற்றுறதுன்றதையும் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். Activity 2. The sentences given in the activity 7.3 of the pupils book are written in active voice. Turn them into passive voice using the table given below.
இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டியை நாங்கள் வந்து பியூப்பிள்ஸ் புக் செய்கிற நேரம் நாங்கள் செய்தோம். ஆனால் நாங்கள் இதையே திருப்பியும் செய்து பார்ப்போம். இதுதான் அந்த ஆக்டிவிட்டி. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். இப்போ முதலாவது வந்து கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் டிஸ்கவர்ட் அமெரிக்கா. ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? அமெரிக்கான்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அமெரிக்கா was discovered by Christopher Columbus. Was invented. ரெண்டாவது Guglielmo Marconi invented the radio. அப்ப நாங்க இங்க என்ன எழுதணும்? The radio was invented by Guglielmo Marconi. Valmiki wrote the Ramayana. So இங்க நாங்க எழுதலாம் the Ramayana was written by Valmiki. The ancient Egyptians என்று கொடுத்திருக்காங்க. The ancient Egyptians built the pyramids. ஸோ கடைசி வசனம் வந்து நாங்கள் the pyramids தான் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு சப்ஜெக்ட் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரணும். The pyramids were built by the ancient Egyptians. Activity 3. Convert these active voice sentences to passive voice. அந்த grammar activity தான் எங்களுக்கு திருப்பியும் கொடுத்துருக்காங்க. So my little brother broke a vase. So my little brother தான் subject, broke verb, a vase object. So we can write a vase was broken, break, broke, broken. A vase was broken by my little brother. A dog bit Ruvin last week. நாய் வந்து ருவினை வந்து போன கிழமை வந்து கடிச்சிட்டான். ஸோ a dog தான் subject, bit verb, ருவின் வந்து object. அப்போ லாஸ்ட் வீக் வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்சஸாக வரும். ஸோ ருவின் பிட் என்ற நேரம் பைட், பிட், bitten. ஸோ ருவின் was by a dog last week. The mechanic repaired the bus yesterday. நேற்று மெக்கானிக் வந்து பஸ்ஸை திருத்தினார். So here we can write the bus was repaired. அதே தான் past participle வரும். By the mechanic yesterday. I set the table. I தான் இங்கே subject. Set the table. Table தான் object. Verb வந்து set. The table was set by I-ட object position என்னது? Me. We sold all the goods. All the goods, எல்லா பொருட்களும் plural. So were, sell, sold, sold, sold by, we-ட object position வந்து us. Now let's write some more answers.
The hunter killed the tiger. வேடுவன் வந்து புலியை கொன்றான். So the tiger was killed by the hunter. The children play tennis every Sunday. இதுல வந்து இது வந்து ஒரு present tenseல இருக்கிற active voice. அப்ப அதை நாங்க passivலயும் present tense-ஆ தான் மாத்தணும். So tennis is played by the children every Sunday. My brother waters the plants. Again, another simple present active voice. Waters. So the plants, plural என்றனால are waters என்ற நிறம். Past participle வந்து watered by my brother. The cat chased the cat. ஒரு பூனை இன்னொரு பூனையை துரத்தினதுன்னு நாங்கள் எழுதுவோம். So the cat was chased by, நாங்க இங்க another cat என்று கூட எழுதலாம். இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் பூனையும் நிறையவே சண்டை பிடிச்சு கொள்ளுவாங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம இப்படியும் வசனம் எழுதலாம். டீச்சர்ஸ் ப்ரிப்பேர் ரிவிஷன் கொஸ்டின்ஸ். ஆசிரியர்கள் தான் பொதுவா மீள் பயிற்சி கேள்விகள் வந்து எழுதுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்ல இருக்கு. ரிவிஷன் கொஸ்டின்ஸ் are prepared by teachers. Activity 4. Make use of the given facts and write a paragraph on the Independence Day of Sri Lanka. இலங்கையிட சுதந்திர தினத்தை பற்றி தான் எழுத போகிறோம். இதில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் தகவல்கள் கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல நாங்கள் அதை வாசித்து பார்ப்போம். February 4th, February 4ஆம் தேதி தான் கொண்டாடப்படுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும். Freedom from the British rule in 1948. 1948ஆம் ஆண்டு தான் எங்களுக்கு பிரித்தானிய ஆட்சியிலிருந்து விடுதலை கிடைச்சது. A national holiday. இது ஒரு தேசிய விடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. The president raises the national flag, addresses the nation. ஜனாதிபதி தான் கொடியை ஏற்றி வைப்பார். அதே நேரம் நாட்டு மக்களுக்கு உரையும் ஆற்றுவார். Celebrated all over the country. எல்லா நாடு பூராவும் இந்த நாளை வந்து கொண்டாடுறாங்க. Hoisting the national flag in offices, schools, houses, vehicles, எல்லா இடங்கள்லையும் தேசிய கொடி பறக்கும். Sings the national anthem. எல்லாரும் தேசிய கீதம் பாடுவாங்க. Military parades. இராணுவ நடைபயிற்சி எல்லாம் இங்கே நடக்கும். Performs a 21 gun salute. 21 குண்டு வெடிப்புகளும் மரியாதை நிமித்தமாக வெடிக்கப்படும். Now உங்களுக்கு கொடுத்த பாயிண்ட்ஸை வந்து நாங்கள் சென்டென்சஸாக மாற்றுறது எப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ நாங்கள் இதை வசனங்களாக மாற்றணும் இல்லையா? February 4th என்ற நேரம் அப்போ தான் எங்களுக்கு சுதந்திர தினம் எங்களுக்கு கிடைச்சது. ஸோ we can write the Independence Day is celebrated on February 4th. Freedom from the British rule in 1948. எங்களுக்கு வந்து பிரித்தானிய ஆட்சியிலிருந்து எங்களுக்கு எப்போ சுதந்திரம் கிடைச்சிருக்கு? 1948ஆம் ஆண்டு. ஸோ நாங்கள் எழுதலாம் on that day Sri Lanka received
received freedom, F simple, from the British rule in 1948. A national holiday. So இது வந்து ஒரு தேசிய விடுமுறை நாள். So it is a national holiday. The president raises the national flag, addresses the nation. ஜனாதிபதி வந்து தேசிய கொடியை வந்து அவர் வந்து தேசிய கொடியை இது பண்ணுவார். அதே நேரம் வந்து நாட்டு மக்களை விழித்து உரையும் ஆற்றுவார். So here we can write, on this celebration the president raises the national flag, addresses the nation. இப்படி பாயிண்ட் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கிறத முழு வசனங்களாக மாற்றுறது எப்படின்னு நாங்கள் மேலதிகமாகவும் பார்ப்போம். Celebrated all over the country. ஸோ நாங்கள் இதை எப்படி எழுதலாம்? The Independence Day is celebrated all over the country என்ற வசனமாக எழுதலாம். Hoisting the national flag in offices, schools, houses, vehicles. இதை நாங்கள் வந்து hoisting the national flag, we can write, is seen in offices, schools, houses and vehicles என்று மாற்றி எழுதலாம். Sings the national anthem. நாங்கள் வந்து எல்லாரும் நேஷனல் anthem பாடுறதா நாங்கள் வந்து எழுதலாம். Every citizen sings the national anthem. அதே நேரம் நாங்கள் இந்த வசனத்தை முடிவு செய்யறதுக்கு on this day என்று எழுதலாம். Military parades. இராணுவ நடை எல்லாம் நடக்கும். So we can write, people look forward to watch the military parades. Performs a 21-gun salute. என்ற நேரம் நாங்கள் இங்கே எழுதலாம், a team of military personnel performs a 21-gun salute என்று வசனங்களாக மாற்றலாம். Activity 5. Imagine that you are Sahan. Recently you went on a trip to Sigiriya with your parents and friends. நீங்கள் சஹன் என்று நினைச்சு கொண்டு கிட்டடியில் வந்து பெற்றோர்களோடையும் நண்பர்களோடையும் போன சுற்றுலா பயணம், சிகிரியாவுக்கு போன சுற்றுலா பயணத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. Fill in the following table giving necessary information. Then do the activity 7.8 of the pupil's book based on the information given in this table. நாங்கள் லெட்டரை ஏற்கனவே எழுதிட்டோம். இப்போ வந்து இந்த டேபிளை வந்து நாங்கள் இப்போ ஃபில் பண்ணுவோம். அட்ரஸும் டேட்டும் உங்களுக்கு விருப்பமானது எழுதலாம். When you visited Sigiriya, we can write, எப்போ போனோம், லாஸ்ட் ஹாலிடே என்று எழுதலாம். இல்லாட்டி இன் ஏப்ரல் அப்படின்னு குறிப்பாக மாதத்தையும் நாங்கள் எழுதலாம். The place visited, எங்கே போனோம், சிகிரியா. Participants, யாரோட எல்லாம் போனோம், நாங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், family. We can also write father's office, office colleagues, and நாங்கள் எழுதலாம். Number of days it took. நாங்கள் போய் வர அங்கெல்லாம் நாங்கள் எத்தனை நாள் செலவிச்சோம், 2 அல்லது 3 என்று எழுதலாம். How you travel, எப்படி போனோம், by bus என்று எழுதலாம், இல்லாட்டி by train என்று எழுதலாம். போக்குவரத்து. Description. A rock fortress, a world heritage site built by, யாரால கட்டப்பட்டது என்று நாங்கள் எழுதலாம். அதே நேரம் அங்க என்னெல்லாம் இருந்தது, mirror wall,
frescoes, what you saw. நீங்க பார்த்த விடயமும் என்னவா இருந்திருக்கும்? நீங்க பார்த்த விடயமும் mirror ball, frescoes, ancient ruin அதெல்லாம் எழுதலாம். What you did, நீங்க என்ன செய்ததா எழுதலாம். நாங்க லெட்டர்லையும் எழுதியிருந்தோம், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். Took down notes while the guide explained என்று எழுதலாம். ஸோ இதை வைத்து தான் நாங்கள் அந்த கடிதத்தையும் எழுதணும். நீங்களும் எனக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி கடிதத்தை எழுதலாம். ஆக்டிவிட்டி 6. இமேஜின் தட் யூ ஹேவ் ஆக்டட் இன் அ ஸ்கூல் ட்ராமா. நீங்கள் வந்து ஒரு பாடசாலை நாடக விழாவில் நீங்கள் பங்கு பெற்றதா நீங்கள் வந்து நினைச்சு கொள்ளுங்க. அண்ட் ஒன் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் இன் த ட்ராமா காம்படிஷன். நீங்கள் வந்து நாடக போட்டியில் முதலாவது பரிசையும் பெற்றிருக்கீங்க. ரைட் அ லெட்டர் டு யுவர் grandfather, grandmother, uncle or aunt including the following information. உங்களோட உறவினர் ஒருத்தவங்களுக்கு தான் நீங்கள் இப்போ கடிதம் ஒன்று எழுத போகிறீங்க. என்னெல்லாம் பற்றி எழுத போகிறீங்க? டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் த ட்ராமா, நாடகத்தை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும். யோர் ரோல், நீங்கள் அதில் என்ன கதாபாத்திரமாக நடிச்சிங்க, காஸ்டியூம்ஸ் உங்களோட உடை, வேர் அண்ட் வென் இட் வாஸ் ஹெல்ட் எங்கே எப்பொழுது நடைபெற்றது, த ட்ரோஃபி ஆர் சர்டிஃபிகேட் யூ ரிசீவ்ட் எக்ஸெட்ரா. வாங்கின அவார்ட் விருது என்னன்றும் நீங்கள் எழுதணும். Now let's read the letter. Number 13, School Lane, Vellavatha, Columbus 6. And நாங்கள் இங்கே எழுதலாம். Dear Uncle Rajan, I hope you are doing well. நீங்கள் நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். I received your good luck card before the drama. நீங்கள் எனக்கு அனுப்பி வச்ச குட் லக் கார்டு வந்து எனக்கு நாடகத்துக்கு முதல்லே கிடைச்சிட்டு. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் இட். அதற்கு ரொம்பவே நன்றி. ஐ ஹாவ் சம்திங் வெரி எக்ஸைட்டிங் டு டெல் யூ. எனக்கு உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ள ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்கு. அவர் ஹவுஸ் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் இன் த ட்ராமா காம்படிஷன். நாடக போட்டியில் எங்கட வீடு தான், எங்கட அணி தான் முதலாவது பரிசை பெற்றிருக்காங்க. இட் வாஸ் ஹெல்ட் லாஸ்ட் வீக். போன கிழமை தான் இது நடந்தது. We performed the play The Toy House and I played the role of a father. நாங்கள் வந்து டாய் ஹவுஸ் என்ற நாடகத்தை தான் நடித்தோம், அல்ல நான் அப்பாவா நடித்தேன். I also got a certificate for being the best supporting actor. எனக்கு வந்து நான் சிறந்த துணை நடிகருக்கான சர்டிஃபிகேட்டும் கிடைச்சது. Please visit us soon with your family. I look forward to showing you the certificate and photos. உங்களோட குடும்பத்தாரோட வாங்க, எனக்கு உங்கள்கிட்ட இந்த சான்றிதழ் ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாம் காட்ட ரொம்பவே ஆவலாக வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன். யுவர் லவ்விங் நெவ்யூ பிரதீப். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எல்லா தகவல்களையும் இன்க்ளூட் பண்ணி சுருக்கமாக ஒரு பர்சனல் லெட்டர் எழுதி பழகணும். நவ் வி ஹாவ் கம் டு த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்டிவிட்டி. இந்த ஆக்டிவிட்டி, இந்த ஸ்டோரியை வந்து நாங்கள் பியூப்பிள்ஸ் புக்கில் வாசித்தேன். நான் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணினேன். இதுக்கு ஒரு ஒர்க் புக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதை தான் இப்போ நாங்கள் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல நாங்கள் கதையை ஒருக்கா குயிக்காக வாசித்து பார்ப்போம். Read the story and find the correct answers to the questions given below. A city boy on the farm. Peter Smith was an Australian boy. He lived in a big city with his parents. Unfortunately, when Peter was 8 years old, both his parents passed away. So, Peter was sent to live with his uncle and aunt in the country. They owned a farm with a lot of animals. As Peter had always lived in the city, he was not used to animals. He did not like to go near them. He was afraid of horses the most. They seemed so big and powerful. His uncle noticed this and gave him a small, well-mannered horse called Lightfoot. But Peter could not get rid of his fear. Every time he got on the horse, he trembled. He could not ride well. This made his uncle sad,
because he wanted Peter to inherit the farm after him. One day, Peter's uncle and aunt had to visit a sick neighbor. The two farm hands, John and Rob, were working in the fields. Peter was left alone in the house. It was a very warm day. There had been no rain for some time. Peter walked towards the garden to get some air. Suddenly, he saw smoke coming out from the field of grass behind the stables. Peter realized it could be the beginning of a forest fire. He knew such fires were dangerous and could burn the land for many miles. Peter knew the horses were in the stables. He realized he had to save them somehow. Peter began to lead them out one by one, all the time talking to them softly to keep them calm. Finally, the horses were safe in the front field. But the fire was getting bigger. Peter began to bring buckets of water and throw on the burning grass. The smoke hurt his eyes and he felt tired. Yet he did not stop. Suddenly he heard the hooves of a horse and saw John riding into the garden. "Brave boy," he said. "We saw the smoke and Rob went to get help, but someone must bring the sheep home. Otherwise they might wander off to the forest. Can you ride Lightfoot and bring them back?" John asked. Peter jumped onto the horse and rode to the fields. It was a difficult job and it took a long time. By the time he brought them home, the fire had been put out. His uncle was at the door waiting for him. "You are a wonder, Peter. You saved my horses," he said. "Did they hurt you?" he asked. "No, they didn't," Peter said, "and I am not afraid of them anymore." Adapted from Brave Children of Other Lands by E.F. Dodd. இப்போ நாங்க ஆக்டிவிட்டிக்கு ஆன்சர்ஸ் எழுதுவோம். Activity 7. Read the story A City Boy on the Farm in Activity 7.9, the pupil's book, and select the correct answers. This story is from, இந்த கதை எந்த நாட்டை சேர்ந்தது? இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, நைஜீரியா. உங்களுக்கு தெரியும், ஆஸ்திரேலியா நாட்டில் இருந்தால் இந்த கதை வருது. Peter had to live with his uncle and aunt because ஏன் அவர் அவரோட மாமாவோடையும் மாமியோடையும் இருந்தாராம்? Uncle George needed his help on the farm. அங்கிளுக்கு அவரோட உதவி தேவைப்பட்டுச்சு. His parents passed away when he was young. அவரோட பெற்றோர்கள் இளமையாக இருக்கிற நேரமே தவறிட்டாங்க. He wanted to learn about farming. அந்த காரணமும் இல்லை. Peter's uncle wanted Peter. பீட்டரோட மாமாவுக்கு பீட்டருக்கு எது கிடைக்கணும் என்ற விருப்பம்? டு ஸ்டடி என்ஜினியரிங். அவர் பொறியியலாளராக படிக்க. டு இன்ஹெரிட் ஹிஸ் ஃபார்ம். அவரோட பண்ணையை அவருக்கு கொடுத்துட்டு போக விருப்பம். டு பிகம் அ ஹார்ஸ் ரைடர். குதிரை சவாரி நல்லா செய்யக்கூடிய ஒருத்தராக ஆக்க விருப்பம். டு இன்ஹெரிட் ஹிஸ் ஃபார்ம். அவரோட பண்ணையை அவருக்கு கொடுத்துட்டு போக தான் அவருக்கு விருப்பம். ஜான் அண்ட் ராப் were ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ். அவங்க தீயணைப்பு வீரர்களா? இல்லை. ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ், வயலில் வேலை செய்பவர்களா? ஹார்ஸ் ட்ரெயினர்ஸ், அவங்க குதிரையை ட்ரெயின் பண்ணுறாங்களா? இல்லை, அவங்க ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ். Now we have come to another very interesting activity. Activity 8. Underline the words where L is silent. L எந்த வேர்ட்லெல்லாம் சைலண்ட்டோ அதை நாங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணணும். palm, bulk, half, could, should, silk, அதில் நாங்கள் எல் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம். help, helm, salmon, film, wolf, calf. இப்போ அண்டர்லைன் பண்ண வேர்ட்ஸை நீங்கள் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எல் சைலண்டாக இருக்கிறது. Activity 9. Read aloud and categorize. நாங்கள் இந்த ப்ரொனன்சியேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் யூனிட் 7 பியூப்பிள்ஸ் புக்லையும் பார்த்தோம். moth,
O sound, month, a sound. So we can write pot. அதே நேரம் we can also write dolphin. We can also write crop. O sound வரை மொத்தன்ற அந்த O sound வர மாதிரி words தான் நாங்க select பண்ணணும். Frog. We can also write sock. Robin என்ற நேம் O sound தான் இங்கே வருது. ஸோ மற்ற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு a sound, month என்ற அந்த சவுண்ட் தான் வரும். We can write glove, shovel, Monday, dozen, money, cover. உச்சரிப்பு தெரிஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். Activity 10 is a listening activity. Your teacher will read out a story, listen to it and order the pictures. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு கதையை தான் வாசிச்சு காட்ட போறேன். கவனமா கேளுங்க. A story from Africa. A mouse and a frog were good friends. Every day the frog visited the mouse and spent some time with him. But the mouse never visited the frog's home, the pond. Little by little, the frog began to hate the mouse for not visiting him. So he decided to do something about it. One day, he secretly tied one end of a string around his own leg and tied the other end to the mouse's tail. Then he dived into his pond, dragging the mouse behind him. As they were both in the water, the frog tried to free himself, but he couldn't. After a few minutes, the mouse was drowned in the pond. After a while, the mouse's body floated to the top of the pond. A hawk saw the body. He grabbed it and flew to his nest. Unfortunately, the frog was also dragged along. That was the end of the frog too. The hawk had them both for his meal. Don't dig a pit for your enemy. You may fall into it yourself. ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு கதை. நாங்கள் வந்து தேவையில்லாமல் ஆக்களை வந்து புரிஞ்சு கொள்ளாமல் பிரச்சனையில் மாட்டி எதுவும் செய்தோம்னா எங்களுக்கும் அதே பிரச்சனை தான் வரும். ஸோ நம்பர் 1 எங்களுக்கு ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறது. இப்போ நம்பர் 2 ரெண்டாவது பிக்சர், ஒருத்தர் விசிட் பண்ணுற மாதிரி பிக்சரை நாங்கள் எழுதலாம். we can write, இந்த பிக்சரை நம்ம நம்பர் 2 எழுதலாம். அதே நேரம் வந்து 2 பேரும் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பழகிறது, ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகிறதையும் நாங்கள் நம்பர் 3 எழுதலாம். அதே நேரம் இப்போ நாங்கள் வந்து என்ன நடக்குது, நம்பர் 3லேயே அவர் கயிறெல்லாம் கட்டி ஆளை கொண்டு போயாச்சு. கொண்டு போன பிறகு நாங்கள் எழுதலாம் அவரோட பாடி, ரேட்டோட இறந்த உடல் வந்து மிதக்கிறத ஹாக் பார்க்குறார். பார்த்த பிறகு எலிதான் முதல்ல தூக்குப்படுது, ஆனால் பின்னாடியே போகிறார் தவளையும். போய் 2 பேரையுமே கழுகு வந்து சாப்பிடுது. ரொம்பவே கவனமாக இருக்கணும். நண்பர் ஒரு விஷயம் செய்ய முடியலைன்னு சொன்னால் அதுக்கு வெறுக்காம நாங்கள் புரிந்து கொள்ளணும். ஆக்டிவிட்டி 11 complete the story. இந்த கதையை நாங்கள் நிறைவு செய்யணும். It was a dark night. I looked out of the window and saw a light in my neighbor's kitchen. இருளான இரவு. அதில் வந்து நான் பக்கத்து வீட்டு ஆள்ட ஜன்னலில் வந்து ஒரு சின்ன வெளிச்சம் தெரிஞ்சது. I knew there was no one at home. எனக்கு தெரியுமா அவனோட வீட்டில் யாரும் இல்லைண்டு. அப்போ வெளிச்சத்துக்கு காரணம் என்ன? பிள்ளைகளும் நல்லாவே சுவாரஸ்யமான ஒரு கதை எழுதலாம். இந்த கதையை இப்போ வாசிச்சு பார்ப்போம். They left home yesterday to go on a trip to Anuradhapura. அவங்க நேற்று தான் அனுராதபுரம் போகிறதுக்காக வீட்டை விட்டு கிளம்பினாங்க. We put the front lights on in the evening
as they had instructed us. அவங்க சொன்ன மாதிரியே நாங்க வந்து வீட்டில் முன் விளக்குகளை எரிய விட்டோம். But I clearly remember that we did not turn the kitchen lights on. ஆனா எனக்கு நல்லா தெரியும் நாங்க வந்து சமையலறையில் இருக்கிற வெளிச்சத்தை நாங்க வந்து போடல. Who could that be? அது யாரா இருக்கும்? I was feeling suspicious. எனக்கு வந்து சந்தேகமா இருந்தது. It was only me who was awake. நான் மட்டும்தான் எழும்பி இருந்தேன். I watched for more time from our window. ஜன்னல்ல இருந்தே நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பார்த்து கொண்டு இருந்தேன். But there was no sound for some time. கொஞ்ச நேரம் எந்த சத்தமும் இல்லை. Suddenly I heard a saucepan falling. திடீரென்று ஒரு பாத்திரம் விழுகிற சத்தம் எனக்கு கேட்டது. It was not loud enough to be heard by someone sleeping. தூங்கி கொண்டிருக்கிற ஆளை எழுப்புற அளவுக்கு அது சத்தம் இல்லை. But I was sure that there was a thief inside our neighbor's house. ஆனால் எனக்கு நிச்சயமாக தெரிஞ்சுட்டு ஒரு கள்ளன் தான் எங்கட அயலவரோட வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாருண்டு. I quickly woke my parents up. நான் உடனே போய் என் பெற்றோர்களை எழுப்பினேன். My father went out and shouted for help. அப்பா வெளியே போய் உதவிக்காக கூக்குரல் இட்டார். More neighbors came out faster than I expected. மற்ற அயலவர்கள் எல்லாரும் ரொம்ப வேகமா நான் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு வேகமா வந்தாங்க. The thief tried to run away. திருடன் வந்து தப்பியோட முயற்சி செய்தான். But he was caught while trying to jump over the wall. சிவரேறி குதிக்க முயற்சி செஞ்ச நேரம் அவரை பிடிச்சிட்டாங்க. By then my mother had already called the police. அதற்குள்ள என் அம்மா வந்து போலீஸையும் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டுட்டாங்க. பிள்ளைகள் இன்னும் சுவாரஸ்யமா வித்தியாசமான ஒரு கதையை எழுதி பிராக்டிஸ் பண்ணணும். Activity 12 is another listening activity. You are going to listen to an announcement. ஒரு அறிவிப்பை தான் நீங்க இப்ப கேட்க போறீங்க. Listen carefully to the instructions and select answers to the questions. Your attention please. We are going to conduct a fire drill. I repeat, this is a fire drill. Students, please line up in front of your classes and proceed to the playground. Please be quick and calm. Teachers, please guide the students in the primary section through the herb garden and the basketball court. The other students should use the main path. Students and teachers in the second and third floor and the auditorium, please use the stairs. I repeat, do not use the lift. Use the stairs. Please wait in the playground for further instructions. Thank you. Fire drill. தீ வந்தால் எப்படி நடந்து கொள்ளணும்ன்றதுக்கான ஒரு பயிற்சி தான் இந்த ஃபயர் drill. இப்போ கேள்விகளை பார்ப்போம். This announcement is about a school assembly. ஸ்கூல் அசம்பிளியை பற்றினதா அல்லது ஃபயர் ட்ரில்லை பற்றினதா? ஃபயர் ட்ரில். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் லைன் அப் இன் த காரிடோர். வாசல்ல இருக்கணுமா அல்லது இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ்? மாணவர்கள் வந்து வகுப்பறைக்கு முன்னாடி நிற்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் அசெம்பிள் இன். எல்லாரும் எங்க கூடணும்? பிளே கிரவுண்ட் மைதானத்திலையா மெயின் ஹால்? முக்கியமான வரவேற்பறையிலையா மைதானத்தில்? இப்போ பொது வெளியில தான் நிற்க வைக்கிறாங்க. பிரைமரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் யூஸ் த பாத் த்ரூ. பிரைமரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி போகணுமா? த ஹர்ப் கார்டன் அண்ட் த பாஸ்கெட் பால் கோர்ட். ஹர்ப் கார்டன் உள்ள போய் பாஸ்கெட் பால் கோர்ட்டுக்குள்ள போகணுமா அல்லது த நெட் பால் கோர்ட்? ஹர்ப் கார்டன் மூலிகை தோட்டத்தோட உள்ள போய் பாஸ்கெட் பால் கோர்ட்டுக்கு போய் அதற்கு பிறகு மைதானத்துக்கு போகணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த கிளாஸஸ் அப்ஸ்டேர்ஸ் அண்ட் த ஆடிட்டோரியம் ஷுட் டேக் த ஸ்டேர்ஸ், யூஸ் த லிஃப்ட். மேல்தட்டில் இருக்கிற மாணவர்கள் ஆடிட்டோரியம்ல இருக்கிற மாணவர்கள் வந்து படியை யூஸ் பண்ணணுமா இல்லாட்டி லிஃப்டை யூஸ் பண்ணணுமா? படியைத்தான் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நாங்கள் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் நல்லாவே செஞ்சோம். இந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் முக்கியமாக passive வாய்ஸை பிள்ளைகள் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். Now we have completed all the activities of Unit 7 workbook as well.